nze kankubulire abaana bwe batyo abaagala ennyo kabampani wa social media ajja kubaleetera ebizibu. Twafiirwa jjajja Ichuli ne tufiirwa Jakana Nadduli. Eddy Mezaya bwenzija Uganda bwenzija Sweden nendaga ekibuga kya Sweden ngaba naye Sweden yakola ekibuga ne maana ngenda kuli mukyalo ngamba wadde ghetto naye enguudo zaayo nnungi mbanvunye Sweden. Nedda anti kati ndabayo muyima bw'obeera ng'ogeze mu nsi y'abanno tewali nsonga lwaki ebibyo bikola ki. Nze nakagenda e Bungereza emirundi giringa 5 nesobola kuvaayo nensiga ekifaananyi ekiri Bungereza era bwe mbeera wakagala okwogera ku Bungereza negendereza ngamba nti bannayuganda abali e Bungereza bali bwe bati sikisiga nsi. Ekyasinza okuneewuunyisa nti Gashumba babadde boogera ku Chicken yeetonde naye mu statement ye bwe yagikoze yawadde ekibuga ekikyasinza okuba ekibi n'agamba agenda kuba ne South Sudan olabe oba otenda bibuga bibi. Webale baddamu mpozi naye wakawulidde akakantu. Nakawulidde ya adifending ekikye ate naye avoola ekyomulala kati gwe ate gwe tukuyite ki kitegeeza ne Chicken talina musango bonna sinners judging fellow sinners for sinning different. Talina musango gwe yakoze na wadde na gumu. O defending ekikyo nga naawe okuba ekyabalala. Eddy olaba mu bintu bya tourism obanga ovisitinze ekifo olina osuubira ebintu byogenda osisinkana the good part of the city and the bad part of it. Neera byonna olina okubyogerako webanga eyasize okwogera ku bibi. By the way, in fact bandibadde bamusiima kubanga abayambye okuzuula wali obubi bwabwe and they are going to work on it. And my brother, he did not speak about only that. Yalisooka n'alaga ebirungi. Yes. N'abantu yongera n'agamba nti yalaga kifaananyi nga onaga nti ogenze wantu teyayogera kibi kyonna wabula yalaga ekitu ensi n'alaga ebirungi n'agamba n'ekimusanyusiza wadde ghetto naye baakolayo n'enguudo wadde bali ne ghetto nayo baakola enguudo ekyo kyamusanyusa nnyo. Oyakugambye nti amateeka e Rwanda gakola buli kimu yabadde ayogera bubi. Anti kaakati labayo Bashir ebyo tetubibala okimanyi mu nsi yonna ekintu ekibi kibikka ebirungi. Bashir essaawa zino olabirira baganda bo katugeze olabirira abaana bo bulungi naye n'omala okeera ku makya ne bakukwata ka vidiyo ngwa oyimiridde wali ovuma nnyoko ensi yonna egenda gamba ekisajja ekyo bannange kibi. Example gyolese mbi tekwatagana n'ebintu Chicken byayogedde tebikwatagana ebirungi byokoze ebirungi Chicken byayogedde biruulira mu kibi kyeyayogedde. Amateeka teyagasoma amateeka gyegali agatwala Rwanda tokkirizibwa kwogera kibi ku Rwanda naye teyayogedde kibi yalaze Rwanda. Mpozi n'ekirala kyakozeemu ensobi nti aba asse akatale kaabali kubanga bo is tourism. Batunda ensi yaabwe balina engeri ekifaananyi kye baalaga ensi kati ate gwe bogenda n'okikola bwotyo oba oyingidde mu maketi yaabwe oba oyingiridde source of income yaabwe. Tekiri nga Uganda nti oli waddemba okuexposinga buli kyoyagala tetulina tukuba ku mukono. Balina amateeka agabatwala which is bagateeka nawo nti osobola okugasomako eri business oyingiridde ekintu kyabwe kikubye n'abadde yeesunga gyali nti ayagala kwesunga agenda kulwana ku kyala engeri gye balagayo omusemolaale yeefudde. Ate kaakati ekyo kiba kitegeeza nti no muyima gwayogera aripootinga olina okwerekeramu. Eddy n'ekirala muyima abaana bano tebamanyi nti no teriyo ggulire eddene lisinga bulamu. Eddy nze kyemanyi kiri kimu omuntu akwagaliza ebirungi yoyo akulaba ng'olina ekibi ky'olina n'akyogerako because aba akuyamba you correct about it. N'oli omuntu yenna akuwana obuwanyi nti yes my dear n'oyo omuwala bwe yali naye endeta yaabwe y'ekintu yalimu okunafuya. Okkiriziganya nange? Baali baagala kunafuya. Yalimu okunafuya bulijjo kye batugamba kirala si kyekiriyo. Ate munnange nze nina ekyanzijidde mu buwango simanyi oba kikyamu. Nze nalowoozezza abaana bano babaali sponsored okugenda e Rwanda
balage ekyo nakyo kiyinza okubeera bwe kityo kati ate ekyo babasindise kuba bega kulaga kifaananyi kyabwe nti waddenayo bali bati ate Mezaya kanjogere kano nti e Uganda wano omuntu okuva n'agamba nti ensi ya Afrika erimu gete okuvayo okugamba nti ensi ya Afrika erimu ghetto erimu obusisira tekikola mawulire tekikola mawulire lwatumanyi tekikola mawulire naye ekisinza okukola amawulire especially fe kuba na Uganda the way people have reacted to what has been said kitegeera nyonga ate nekisinga okunyiiza abali mu Uganda abanyarwanda naye Dr. Sali nkwagadde nnyo Muyima nze wenkubuuliza gwe ne Bashiri nti watanga abaana bano babadde sponsored okugenda okubikka ekyo nakyo sinza akiwakanya by the way yes kubanga sinza akiwakanya ali mu kwagala kwezza gundi kuza kifaananyi mu Buganda maybe awo maybe awo nawo kubeewo point mbadde mmaliriza wuliriza Mezaya wuliriza mbadde mmaliriza ngamba nti ebusiisira ghetto y'enguudo tebikola mawulire naye how the reaction abantu gye bawadde especially Abanyarwanda bo bennyini oba n'abayita Abanyarwanda bano abagamba nti Rwanda nnungi nnyo kunsi n'abo bennyini reaction gye bawadde okitegeera nze kyekiŋŋamba nti waliwo kyekindeetera okugamba nti something is not right okitegeera kyekindeetera okugamba oba ekitali kituufu kuba okwogera kw'obwogeza abantu boogeranga bulijjo Mezaya omanyi kye bayita omukazi omanyi kye bayita wa self respect olina nga olina engeri gy'obadde weetwalamu nakera bane insanyusa okubalaba muli mutya mujebaleko naye nze ngamba bana abaana mu kwagala okunoonya ennyo content bayinza okuba nga beetwala bokka nga tebalinamu mukono gwa muntu yenna yabatuma kgendayo okitegeera wabula kyendaba banyiga pesa kyamu bandigenze Kenya oba bandigenze aye Tanzania era eringa Rwanda nze mbawulira freedom gye muyina mu Uganda freedom of speech eri mu Uganda si eri e Rwanda Abanyarwanda bangi nnyo abakimanyi nti e Rwanda ennyumba z'essubi gye ziri yes Rwanda yes ntono nti tesobola kubulwamu nnyumba za ssubi gye ziri n'ennyumba ze baalaga enkoonekone gye ziri naye Omunyarwanda omutuufu ava yagamba nti ebyo tebiriiyo just bayagadde kutta kifaananyi kya nsi yaffe okitegeera naye nga bw'obanga oli content creator please waliwo ensi z'otazannyiramu togenda Rwanda genda e Rwanda ng'ogenda kulaga birungi biriyo ebibi byesonyiwe genda Tanzania ogenda owaane ebirungi ebiriyo ebibi byesonyiwe Uganda ne Kenya zifaanagana maybe ne zino zi Burundi oba zi DRC naye ezo ensi ebbiri Rwanda ne Tanzania tosalimbirayo Alliance abantu bakoze documentary ku Rwanda engeri abantu gye babonyabonyamu nga zifunye view almost zigenda mu milioni 3-4 nga ziri ku YouTube kuno obuzibu baliwa why is they not attacking those people ono omwana agenza obugenzi nayogera ebituufu ebiriyo lwaki bamwataakinga gobere ekintu Dr. Sali kyagambye nedda nze kankubule buli nsi ekwataakinga ng'okoze ekintu kikenkike kyeyakola ensi ezimu zigganira ddala okuddamu okuyingira mu nsi yaabwe yes kyova olaba nga Dr. Salama agambye nti ye yeyongedde okwagala Museveni
Kusobola okubanga bali n'otambula teriyo mu nsi yonna muntu avuma president ne bamuleka n'ayinaayina taliyo Kagame gwe waliwo abanyarwanda nze bendabye abanyarwanda imbalabye ku platforms ezisinga obungi Eddy kyembuuza chicken yavumye Kagame ekyobutamuyita his excellence yamuyise his excellence yamuyise Paulo Kagame. That is the title members. Okuvuma Kagame bw'ogenda mu maka g'omuntu n'olaga ebibyo ebiri obeera omuvumye nedda nyabo ate oba omwanise labayo kati ku Kagame akute sente n'aziteeka mu PSG n'aziteeka mu Arsenal visit Rwanda okitegeera ye ayina ekifaananyi kyeyagala okulaga international community nti fensi yaffe nungi okitegeera erina ebyobulambuzi kati mu kyo ebyobulambuzi byeyina kambalageko ekintu kimu kyobadde okimanyi nti amazika agasinga obungi abalambuzi ge bagenda okulaba e Rwanda ate gasala ne gava eri mu gahinga okuva e Uganda ekisolo ne gagenda e Rwanda. Bane tubeke ebintu bye tuyiga kuba abantu abasinga obungi wano batambuddeko abasinga obungi bamaze travelingako ekimala ensi nnyingi bw'otambula for example tetugenda nawala abantu abasinga obungi wano wabanga waliwo omuntu eyali atuuseeko e Singapore UAE kati ne mu region ewaffe Tanzania okufulumya amawulire okubaako amawulire gonna g'ofulumya gye bayita TBC something like that eyolinga broadcasting service yaabwe eringa TV y'eggwanga nkogisa wama katono nnyo kankubulire ze kennyini ekizimbe kyakwata omuli wana Lubasha n'ekiteeka ku TikTok enkeera bampitirawo ku poliisi endowooza okiraba kyembadde ngezaako okulaga nti abantu abali civilized kati abamaze otambulako ekimala byonna documentary gwe muli mu kwogerako mbu abantu bagenda ne bakwata documentary babeera loud babeera bafunye permission okuva mu gavumenti eyaganda kyebakola ekirala kino mukiwulirize bulungi bw'otuuka e Rwanda n'oyingira e Rwanda n'oyita erinnya Kagame batataddeko Mr. President ekyo kyembadde ngamba mukiwulirize bulungi abatakimanyi nakyo mubeerewo nga mukimanyi ekirala nekino mukibeerewo nga mukimanyi ekikusibya nti nawulireko abali mu kuwaga omwana oyo tujja kuyimirira naawe kati nze kambagambe ekintu kimu omukyala yali avuganya Kagame eyakafa recent gwe bayita Rwigara yafiire California oyo omukazi bamuwa butwa mu restaurant ya mmere California kati gwesoka webuze kati waliwo omulala gayi gwe baleeta bino mbibagamba because twogera Giza nedda waliwo omulala bamuyita Uganda Rwanda so you people stop scaring the Ugandan oli muna Uganda ono muna Uganda bino byankugamba yes Giza omulala bamuyita Victoria Ingabire anti kati kyengezaako okugamba waliwo omwami gwe baali bakakwata recently yali gye bayita gundi hotel Rwanda eyali mu kittabantu yali yadukira mu America yali yapangisa just special jet kugenda Washington ng'ava Virginia yagenda okuddamu osituka ng'ali Kanombe oyo ye Kagame gwe twogerako oyo yali munyarwanda muune ono mwana wapi muna Uganda Eddy kiriwo ekiti yali agenda mulakizaleze ng'omuntu kyensonga kinkirese ntyo nti abantu abali mu kuwaga chicken tetuli kumuwaga we are defending our own bwe banga esazeewo okubaako ekintu kyonna kyekola omwana oyo tewali asobola giremesa tulina eggwanga lyaffe we have foreign affairs ministry you people they don't do anything concerning Uganda can be butchered by anybody bashiri bindako muyima
Kirasi ngega ekulemi. Ineda just 12. Anti chembade kugira ku kirasi bansonyiwe. 12. Bashiri yabadde akazinda. Edda nsirise omulala ayogere nja kukomawo. Okay, kyembadde ngamba Eddy kiri kimwe. People are starting bringing people who committed suicide in relationship to chicken aze nayogera amazima. To the extent balikanga omwana ne bagamba mbu Rwanda when decide to do anything, nothing can happen. Mwagala tugamba nti eggwanga lya Uganda it can't protect its own citizen. Nti wagenze eri nayogera mu kati Kagame yes the right ave Rwanda asindika abantu bajiba pikinga chikirwa mutwale eri. The relationship between countries weziri. So timulowooza nti nebintu ebikola bidibye baba nakola kino kyabayagala. Rules are kanyongerezeko kano kwa yo point. Kanyongerezeko kano kwa no point. Ebimu ku bintu ebyayitira Uganda ne Rwanda obuzibu before COVID ebyo biseera byawulira Kagame yagala border. Byali bintu Kagame kujanga mu Uganda na kuwamba mu Banyarwanda bali bafuliringa ne babazaayo ng'akozesa security apparatus ye Uganda. Abavubuka ba flying squad abo be bakwata ba Nixon Gasirwe Muhanji bakaleka abadduka zezimu ku nsonga ezayitira Uganda ezayitira Kagame obuzibu ne Museveni. Okiwulira Kagame kola operations ku ttaka lya Uganda nga bawamba Abanyarwanda kubazaayo. Kati eyo point ngimaze. Ekyokubiri mugambye nti togenda musi y'abano n'oyogera ku bibiri biriyo oba ku byolabye ebitali birungi. For example, waliwo mu Nigeria yatambula Uganda, Rwanda, n'agenda ne Kenya. Ku Instagram ye n'apostinga n'agamba nti Uganda yasoka n'agamba Uganda yagamba Uganda ghetto bichi n'ayogera omanye ebintu ebibi byonna n'agamba boda nyingi very congested enfuufu n'agamba Rwanda buli omu alinga alina kyatya buli omu atya munne bichi n'agamba oba oyagala okugenda okunyumira mu East Africa gende Kenya. Naye kwa yo post yennyini Abannayuganda bonyini bo bavaayo bo bonyini ne beeyongerezaako kuba ensi yaabwe ne bapostinga ebifaananyi awo ku mini price boda taxi buvuyo. Omuzungu waliwo n'omuzungu yazimba eddwaliro ejjinja bapostinga eddwaliro lye ne ssente ze yalizimba ne bapostinga Abannayuganda bo bennyini ne bapostinga n'amaliro ga gavumenti ya Museveni nga bagikuba. Okiwulira that should not be wrong era n'abantu abalala babikola. Okitegeera kati lwaki gavumenti yavaayo negamba lwaki ono omuzungu atulabisa kuba yateeka wuliriza kamalirize eggwanga lyonna nga tokkiriza abantu kwa expressinga. Okitegeera ebyo ebintu byemu ne Gaddafi bye yakola despite of ebirungi byonna bye yakolera bannansi ba Libya yali abagaginze. Okitegeera nga bagaginze nga teboogera tebalina bwogerero tebeekyusa despite of the fact nti Libya amasomero gaali gabwerera amalwaliro gabwerera emirimu gyegiri abantu baali bakola. Okiwulira naye nga tebalina mirembe egyo gyetaaya era bino byonna Kagame byonna byazimbye ntimanyi azimbye biki byonna all those things do not make sense. Abanyarwanda be bali realizinga nti tebalina maddembe lyabwe. Okiwulira omanyi okubala oluli wakati wa Bobi Wine ne President Museveni olunene. Eddy soke tubeeyeeyo. Ulirizamu kati ni Bobi Wine kugenda bweru wa Uganda na spreading erinnya ebbi ku tourism ya Uganda. For example, temugenda Uganda dictator jakubatta waliyo bino waliyo kitta bantu. Kakati Bobi Wine ekyo kyakola singa zaali zino ensi ezirina order singa Bobi Wine takyakkirizibwa na kwesimbawo kwekyo kye yakola ekitegeeza ensi yo togyagala. Kati muve mu kintu ekikyamu okukisiiga akazigo. Omwana oyo yakoze bubi. Eddy maliriza ensonga yange. Yetaata. Oligamba ensonga Bobi Wine ogiresi naye tekwatagana n'eno story. Byonna kwonona image. Listen, talina image mu international, talina image mu local holiday.
okwogerako tokuyinza ku affectinga muzungu yaligambye tagenda Rwanda ku visitinga. Kankuwa example, you try to go to Kibra Kenya, gende Kibra olabe ojagamba naye Nairobi gye bawaana eno siraamu eri etya. Dr. Sali awogambye wano Africa ffenna tulina siraamus webanga yogedde ekibi now it's high time for Rwandese bagambye kikeni wagambye tulina KFCM naye tulina bbiri. Let them start now selling their country boogere kati ebirungi yayogedde ebibi. Let me respond. Wano kamuddemu kwekyo Bashiri kyobadde oyogerako ne Mwami Salama kyobadde ogamba nti olaba buli nsi ebeera n'amateeka agafuga ensi eyo. Buli nsi esaawa zino wano mu region mu East Africa mwe tuli Kenya twetaaga tugiteeke na yokka okusinziira ku democracy gwe balina bongabbo Kenya. Kuba ne bwe tugenda ku status z'ensi esaawa zino Kenya emaze okuyingira middle status income fetulabika ndowooza ensi ezaffe ezimu zikyalina mu third world okitegeera naye tulina amateeka agafuga buli state ebeera n'amateeka agagitwala nti ensi ebeera nabadde mbawa example ne mbagamba abaana abawangalira mu UAE kizibu omulaba nga akulaza ebintu ebikyamu ebiriyo ate nga bingi ne mu America bingi. Abaana abawangalira mu America waliwo gaye yali atandise okulaga Los Angeles mu siramuzi zaayo. Gaye teyaddamu kulabika ku TikTok ne channels ne videos ze tezikyalabika. Bayinza n'okubanga bamutta. Okitegeera nti ensi ebeera n'ekintu kye bayita okukuuma justice ebeera ne gundi yaayo n'ogamba nti kati ffe tuli wano mu Asia. Okitegeera ne bw'olaba ekintu nga kibi ne beguba nga muliro nga like summer omuliro gukwata ebyalo toyina gupostinga on your social media platforms. Kati nti oyo omwana petulumugezako ekintu kiri Uganda omuwa platform ogamba mbu kye yakoze kibi naye abantu abamu tebakitutte nga nansonga naye olwakuba nti kati mulimu abantu ab'olubato abatandise omwogerako ne batandika kifuula ekinene kati naye nga amazima gali nti eri polisi ya Rwanda nti kamera wabawo ebitundu kamera nga tekkirizibwa era nga tokkirizibwa kwatayo kifaananyi. Kati chicken gega mateeka ge yakoze eki ge yamenye naye nga tewali nti oba yakoze ekibi naye nga waliwo ebitundu nga tokkirizibwa gendayo na kamera kobe nga oli munnansi nawe okimanyi. Gisa Eddy katono nnyo Gisa Uganda tulina freedom of speech naye singa toyogera ku ntebe ya mukulembeze toyogera na bintu bikwatagana na gavumenti laga enguudo embi laga nti no omusirikale akubye omuntu n'amutta ebyo tebabifaako naye ensi nga Rwanda ne Tanzania buli wovaayo n'olaga ebintu ebibi ebiri mu nsi eyo ate nga ensi ekoze kinene nnyo okupromotinga nti nga for example nga we nagambye nti Kagame wabanga akwata milioni za paundi 12 naziwase no buli mwaka bapromotinge visit Rwanda na akwata milioni za paundi ndala 12 buli mwaka ziwe PSG gwe novaayo olwokuba ogenze kyalako ennaku 2 ogenze kyala ennaku 2 novaayo nolaga ebifaananyi ebiriyo ng'omusajja atali musendeze nnyingi. Yes, omusajja investinze mu kintu investinze mu kintu twalize mu mwajja mutwalize mu mwajja nagambye jukira katono nnyo nagambyeko nekiri nti n'ebimu ku waliwo gundi gye balaga nga balaga nti bw'oba olinnya eya Rwanda ng'ova Dubai oba ng'ova Bungereza ebeera kiipa ng'ekuteeka e Rwanda than okuteeka e Uganda kubanga bo babala tourist attraction. Kati nabayo alani mu mwezi ogw'okumi nafiirwa sister wange bwe bambuulira situation sister wange gye bamuyisaamu emulago nekola ka video nga njogera ku ddwaliro ly'emulago ka video kamalayo essaawa 2 akulira eddwaliro lya mulago yennyini nankubira essimu simanyi yajja simu yange baali batubanja milioni 14 otuwa omulambo omusero dokita yangamba nti omanyi nkwegedde gyeyo ka video
otukolere ne video nga olaga nti no yabadde ensobi omulambo gwamwe guguno ngubawadde era ne batuwa omulambo ku milioni 10 nga tusasuddeko nusu neki name kukuuma image ya ddwaliro. Yes. Bwekito bwe kiba. Kakati nze President Museveni. President Museveni lwaki ebintu ebimu bye simwagalako. Ta protectinze Uganda. Yes, bwekiri. N'abana Uganda. Buli muntu yenna alina akakamera alaga kyayagadde. Nedda Eddy katono nnyo kampisawo kineeno. Government yalemo controlling social media yasinga government amaanyi. Okitegeera ensi zonna China kyejjogerako nkimanyi China si buli kimu nti nno kyolabyo ino kiteeka ku social media yo yadde yo gwe wagiggula go like beba kufuga. Okitegeera naye Uganda omwana akeera ku makya nga ali kyannamuka akeeyo nagulawo ka TikTok nagenda ku ddwaliro nalaga ebyo ebiri ku ddwaliro nafuna likes government nesirika. Nze kyenjagala okakatini nnyo mukulu Eddy, kyenjagala okuyisaawo kiti katini nnyo nti fine abantu mulina numbers yayanira likes simanya bw'oba ng'omutuuse sooka otegeera nga tonnagenda na mu nsi eyo sooka otegeere bano ba content creator ba blogger ba YouTuber nga tonnagenda mu nsi eyo sooka otegeere amateeka agafuga ensi eyo tonnabaako nsobi yonna gy'ogenda kukola because kati bino mbibagamba nti waliwo ensi kati nze bino mbibagamba oyo omwana tasobola kuddamu wadde okwetantala okusazisa tikiti y'emitwalo 8 alinnya atambula agende e Rwanda. Bino mbibagamba ate mbibagamba mazima talina kyamisinze e Rwanda nedda labayo ate no ye labayo singa yabadde anonyeeyo ki Gisa how are you guys? What he experienced in Rwanda he will not go back to Rwanda kubanga yalabiye alinya bus yabadde agenze waliwo guy Munagana Wode Maya yali nyanyi ne like 1 minute kale mkwano anko Bashir we meeting mu katontulize ku mukwano gwa from Gatali Cosmo Eddy. Hello host, how are you? Yakulu, how are you? naye erinnya lyo ono Munyarwanda salama mwimana ono Munyarwanda namulabye ku platform endala. So how are you everyone? we go we are fine. I just came here to say this. Yeah. Bisaba busabi everything you can say it. Naye in Uganda these things abantu bali mu bikolwa elembeza nnyo okusinga the way we did. So twavuddeyo ne tubi stopping because we don't want these things to become too much. Naye in Uganda everyone is talking about it. Ate everyone is ngayogera barefoot bona mwafusaba content creator. You are talking about Rwanda, the way we don't have a freedom of speech. By the way, I wanted to talk about these things of freedom of speech. Feturina discipline. It is not being like tebatukiriza kwogera. Nedda. You have discipline, but you don't have freedom of speech. Listen. First wait. Feturina discipline nge ekola bweti. Jetuvudde wala. So we are not where we will. Even if we are not no, yet. Let her talk to Jetu. And she speak as she saying that. Raga. Yes. Wait. Go ahead. Continue. We are listening. Continue. A country. Whatever it takes. So fe abanyarwanda batukiriza kwogera you can say, let me ask you. I want to ask you something. Gosobola kugeya amaka gewa mmwe nogageya mu bantu balala. Okay. Tell me. Let me ask you, madam. Uganda ya mkwano. Naye atali mu Uganda. Yes, no, I'm not in Uganda.
Ntekeko kamera mbalage. I mean Rwanda nze nagenda ko Uganda. Let her speak. Madam, I just visited Uganda and I came back. Madam, I just visited Uganda. I just visited Uganda. Madam, one question. Are you an employee of Uganda? I mean of Rwanda? An employee? An employee, yeah. Employee. Or mukozi wa government ya Rwanda? Did I have to be mukozi wa government in order to protect my country? No, I'm just asking. Rwandese. Just answer the question. You work for the government? No, the Sikolera government. Okay, thank you. You continue. But you already represent. Okay, go ahead. Wait, okuba radio present angolera government nekolera. Okay, but you are a presenter. I am, but sikolera government. Okay. Nkolera abantu balina business zaabwe nga balina TV ne radio nga bazirina. Don't you think everything buli kintu kyonna kya government one? Ututegeera badalina point ye gyabadala kuba. Okay, I said for ng'Abanyarwanda, this country we are still breeding it. Bojja n'otukyalirako laba byetukoze ebirungi otwebaze like otuzema amaanyi. Cause Rwanda evudde wala ate kino nkiddamu tuvudde wala, we are from far. So Rwanda bwebadde mu 1994 it's not the same. People they think it's still the same. Ebyo ebintu byogamba ntino tukyali n'amayumba gali ga glass. No, ebyo bye basooka kujjawo nga bakatandika nga bakayimiriza olutalo. They stopped those houses. Every Rwandan ne bamuwa azimbe, ne bamuwa amabaati, ne bamuwa buli kintu kyonna azimbe ennyumba. Oshegera. So you can never find a Rwandese nga abeera mu busiisira, as this guy said. We can ate tujje twogere ki? Let me ask you. Ewamwe bakuwadde emmere, like bakuwadde emmere, you are eating good, you don't have any problem. Obange ewamwe tebanaba kugula ntebe. Are you going to complain about chairs ate ng'olabye emmere bagikuwadde? Obanga bakuwadde emmere ng'olidde, like you are eating good, you are going to study, entebe ozaagaza ki? Wait, entebe zijja kujja. Okiwulira? Mumpulira oba nedda? My point is, before you go to Nagena, so my point is, then why are you not proud of that little that you have? If you can't appreciate it on the heart, then how will you grow more bigger if you can't even appreciate that little that you have? They are very proud of it. Mwe mwakifudde ekibi. Naye mugenda maaso madamu. Tusimanyi na kumanya kakati. Works for the government. Ate avuddeko. No, she's a government worker. Namulabyeko ku gundi emwere endala nga desekolera nga gyayogera kati. Eddy takolera government wabula like nti akolera radio presenter asobola okuba nga asobola obyogera ku byonna naye kino kye twogerako kiriyo kintu kimu. Bw'oba olina ogenda tegera amateeka agafuga ensi, that is it. Kiba kimala bumazi. Nedda n'ekibaganzi wamati ngendo bagamba Alani nammwe mwagale ku nsi yammwe ng'Abanyarwanda bannanga Abanyarwanda batuchallenge nnyo. Wembadde nzija mwima. Eddy singa Abanyarwanda omutima gwe balina naffe Bannayuganda gwe twali tulina. Uganda yandibadde nga tisirina weeri. Okitegeera kubanga nze e Rwanda I have my cousins abaliyo. Ne situation gye balimu ono bwe mpulira byayogera. Anti kakati labayo Alan. Ekyo tubadde twogerako nti Bobi Wine ekyogenda mu nsi z'ebweru n'asinga ekifaananyi ekibi Uganda. Amazima gali nti senga ali mu nsi eziri serious bayinza n'okuba bali mutaddeko omusango gwa treason. Tanzania opposition leader is it Chidema omusango gwa treason nga Uganda era okusabiriza opposition leader Tunduli, yes, Tunduli. Alimukomera. Tunduli,
yes. Wano bloga gwe basse Tanzania wa myaka yaganze n'apostinga ku basirikale bali enguzi abe Tanzania bamukuta ne bamuteka mu komera ne bamukuba amasasi kyo gambye nti ensi ziri bbiri mu East Africa ngazo tuzizanyirako era kati baba chikeni bubanga bagenda ku lwabwe ng'oli yabatuma bayokya bandigenze Tanzania bandigenze Kenya obe Burundi ebyo gye babikolera oba ne basigala Uganda gye bamanyira okupostinga buli wano kikyenjagala otegeere kino ekintu chicken yes na mukulu kiza tetunagamba nti kino kyogera kikyamu era nga ngabula bankokonkoko bwe yayogedde nti kyabadde kituufu naye takkirizibwa kukyogera tekikkirizibwa kukyogera naffe kye tugamba nti lwaki ffe tetwagala Uganda naye mmwe mubiraba mulaba nti no Uganda zaabu mbadde nsaba eddakiika emu kyenjagala okuyisaawo nti Bashiri obadde olina kyogamba nti tuleme kutiisatiisa just try to intimidate that voice anti wulira tuwuliziganye tuleme kuwaga mu bantu ng'alina ekintu kyakoze nga tukirabye nti kibi kubanga ekintu kyonna bwe kikera ku makya ne kimutuukako fe ababadde bamuwagene ebbali ebiseera ebisinga oyinza obutabaayo ng'afunye Thank you. I'm in the road, just in mukutambula. Chovola network tekola bulungi naye mu maka gaffe abanyarwanda buli omu abeera na internet oba temubadde nga temukimanyi. Mu mayumba gaffe tubeera na za wifi. Ate ekyo yakyerabira naye tokipikanya ate mado. That's good. Madam, let me answer this issue of saying that. Kibuzo kimu. Madam, I said no country in the whole world doesn't have a poor people. Even USA, even Europe, everywhere you go, you will find the poor people. Madam, but those poor people doesn't represent all country. Madam, kibuzo kimu. Government yamwe tekiriza jo criticizing if something is bad. Tebachikiriza. Which is wrong. Which is nabagambye nababuuziza nge mwenga abaganda. I asked you oba mu maka ge wamwe at your home at your home bakuwadde emmere kati omuntu azze wamwe oba ewamwe taatawo na maama wo munansonyiwa abatabalina taatawo na maama wo bakuwadde emmere olidde okitegedde olidde ogenda ku ssomero oyambala ngoye obange wamwe tebana bakugula ntebe ojja kuyomba ntino ewaffe tetulina entebe ate ng'okimanyi owakuwadde emmere ajja kuwa n'entebe okitegedde mwampulidde bulungi omanyi obuzibu bwe tulina mu Africa buli bumu nti tetukkiriza nti ekintu ekibi nti kirina okwogerwako omukulembeze yenna bw'abeera mukulembeze ayagala tupraising ennyo byakoze naye kyabeera tasobodde kukola tetuganye biri byonna yes tetuganye the country is but Rwanda last December ani yatuma oyo omwana kutwogerera ani yamugamba ffe twagala batwogerera yayogera obubyo buli mu bwotambula mu nsi yamwogera anaamutumye yali ng'awa so you want someone to say the good thing but you say okay Alan, let me try to answer this guy a bit. Omuntu bw'atambula bw'akoma waanyumya nti ate yabagambye waffe tetulina makubo kambalaga amakubo g'ewaffe kubanga kambalage Rwanda kubanga mwe mulabika Uganda balina amakulu agamultiplying Rwanda. The rest of Uganda are thousand more better than the rest of Rwanda. So stop comparing Uganda and Rwanda. It will never be the same. When Uganda decided to sell MTN and Uganda breweries, they buy the entire Rwanda. Chobade tomanyi kye. Uganda wegamba ntetunda MTN. Kati lino okuba terisobola kuyita makagali. Egula Rwanda ng'eggwanga. Kati kye mulina okumanya ono omukyala naye anoonya follow oba anoonya akola content. Ned, I have my followers.
I have my followers and they are now. Because you go and I saw you on so many platforms, Zinga. You're saying the same thing. You go and check my platforms. Okay, madam. You go and check for your own behalf. The entire press can construct the entire road in Rwanda. I need a follower. It is not bad for this lady to go on different pages of platforms to Yes. Kanti abantu bajja Yes, I agree with you. Sinonya followers wabula I'm standing for my country. Mwogere bitali. No, chemuba muganda. Rwanda, when you come to Rwanda, you're not allowed to go outside and speak about any bad thing you found in Rwanda. Wogende Rwanda, you have to praise it. Guys, if you can't criticize it, you're not allowed to criticize. Olibo abera ya criticizing bantu batambudde antikati bwe bagenda bakomoni bagamba bantu bagende bungereza nakomona agamba bali ebungereza mu East Africa omukulembeze gwe batakuisikaizinga ali omu ye Kagame ne Tanzania ziri nsi bbiri nsi bbiri but Kagame bwovaayo even n'okumwogerawo nga twaddeko his excellency ogwo musango so bwoba ogenze mu nsi ye manya ebintu bibiri you have to praise him n'okusiima ebiri mu Rwanda n'ogamba Rwanda is beautiful erina buli kimu Rwanda nungi okitege by force nedda bambi don't is by force madam twakana oloza buli muntu yenna azize mu ggwanga lyaffe asisinkana president. Madam, some of us here. Your reaction shows temwagala muntu yenna criticizing what they find on ground. Muima, oba Eddy, some of us here, we have our relatives in Rwanda. Our president is very expensive. Si buli muntu yenna ajja mu ggwanga lyaffe namusisinkana okitegedde. Bagenda muwata. Kisisiza nnyo. Banange kino kandi so njagala mwena mukiwulire kino njagala mwena mukiwulire Eddy okwata MTN Uganda n'okwata ne Breweries Uganda ne Airtel Uganda n'ogitunda ogula Rwanda ng'eggwanga. These people tokubye nnyo. These people are totally very poor. Tebakulimba limba. But let me tell you, the reason why Oliomane yagambe there is only one KFC. You need more KFC. Bana bagenda okulyamu. Guys, may you please give me some which people are going to eat in their KFCs? People are poor. Mwagala KFCs ana agenda oziryamu. Yes, Mr. Edson, we are listening to you. Mr. Bashir, Uncle Bashir, Dr. Salam, what? I don't know. Yeah, what? Give me some platform and I also share something. Yes, sir, say something. I am glad. So I wanted to, you will allow me to talk in English because I don't know Uganda. But one thing, if there's anything I wanted to clear is what Chicken said. I actually watched him on TV and I thought maybe he had come simply to make content over negative painting the image of a country. So I've been around for close to 10 years. So if there's anyone that can give a clear image of Rwanda, I am one of the people. Rwanda is one small, beautiful country that is orderly, organized, and clean. That's one thing I've seen about it. The other thing, people here have been well nurtured in such a way that they are not like us Ugandans, that you would see your mom naked and then you would go and talk about they are not nurtured, they are scared. No, they are scared. Thank you. They are scared. There is a difference. By the way, they don't have parents. Yeah, You're right. They are scared. They fear for their life. Look, they're in fear. I have loved one thing
You know, No. there is two things. Don't say that. We are Yeah. not Katuwulirize. saying what we are You can be with someone and they Guys, say katumuwulirize. but not Eddy doesn't eswema have teri yo the bantu basula ku real street abantu abali obubi. If there is Then any everyone from Mr. information Let's you go on have Mr. gotten Edson. to get that Yeah, go talks on, Mr. about or Edson. sheds a picture about Rwanda, I've been around, I've gone to the east, I've gone to south, I've gone to the north, so I have a clear picture of what Rwanda looks about. If anyone comes out and brags that Rwanda is a rich country, that person would be lying. But if there is anything that is good and these people are proud about, they are clean, organized, orderly, and any other thing I can talk about. But the boy said it openly that they have the law which are good. The boy said it open, and people like What that. are you talking about? What exactly? By the way, these people are not forced to talk good about their country. It's what we call patriotism. Knowing your country and loving your country. You see the problem Ugandans do have? We have grown up in a way that we will have to criticize almost everything. Even good things, we no longer see them. All we see is where there is always a negative thing or something bad. That's where we see. So if chicken comes out, if chicken comes out today and shows us those clean streets, I don't know what we call these small roads that go to the villages, The feeder road. as Malam roads, then I will say that chicken had come with an intention of exploring Rwanda and giving credible information. But the fact that he came out with those houses only and he left out every good thing that he saw around here, then I must say Mr. Batayo, came with a negative perception. Mr. He simply Batayo, wanted to change Mr. the Batayo. image of Rwanda. Yes, Mr. please. Batayo, I think, sorry to intervene, but I think you didn't follow up. It's pretty much okay. It's no, okay. A second. You didn't follow chicken story. What was it about? What can you make a sum up? Listen, I mean, it's not an exchange. Okay. It's not an exchange, bro. All right. He highlighted the good things about Rwanda. Very well. Like the cleanliness in the city, the well-organized streets, the organization in the city. He actually mentioned the advantage of the border guys having two elements. Okay. Where you can't board the one without putting on an element. He talked about the speed. The hotel bookings. Okay. Yeah, he talked about the organization, even everything, even at the airport. All right. It was his first submission. Then he highlighted also the bad side. Not really the bad thing, but what he found lacking, and that is what caused the bashing and all that. So let me tell you one thing. The problem, you've said people in Rwanda, they are well groomed, they cannot talk about bad things, but that's not the truth. The truth I think is, the exact word, the right diction to use is... A second, my brother. The only problem in Rwanda is you people don't have rights. You cannot come out and express yourself. I've been in Rwanda more than 5 times, bro. Yes, I know it is true. You simply come around and go. You walk on the streets and people look scared over nothing. Yes, yes, it is true. The rights. And if someone talks about it, it's not actually criticizing the country. It is what is on the ground. Exactly. If I come and tell you have one KFC and you indeed have one, how is it a problem? If there is something I ought to lecture you about, Rwanda is small, but it has gotten everything. It has all it takes. If you talk about KFC, I don't know what to call it. Example. And it was an example. Now, give clear examples, and you say there's poor health care. People do not.
people are lacking this and this, but you don't just assume and start talking about somebody's country. Okay, if why I you guys can not ask criticizing you the good thing he talked about do Rwanda? you think there is a tourist who comes to Rwanda to explore your health center? They come to explore what they saw on the streets. They don't So come what to interviews. They don't ask what hospitals and they ask what is happening But there. Caused a spark. We are impressed looks by like you are what missing we a see. point. Try to understand what this celeb is saying. He has tried to explain to you what Chicken said. He said all those good things. But the problem here is Rwandese are picking the negative side that Chicken said about it. Why is they are not praising the first thing he talked about it, the best one? Why? Yes, before. By the way, no, I slightly had chicken. The problem is inferiority complex. You know, exactly. People have inferiority complex. Whenever you talk about something they think is not good, they will come and say you are attacking them, all that. Rwanda is a good country. Rwanda is a very beautiful country. It has very good and beautiful people. So you should mask out from that inferiority complex. I mean, be yourself. Be yourself. We're saying we have bad roads in Uganda. It doesn't when they say good, appreciate. When they say bad, appreciate it and work on it. I mean, but you're saying if someone says bad, like if someone talks about the bad things in their country, they are non-patriotic. I mean, do you want me? I'm now driving on a very bad road in Chira. So should I post that, oh, Chira has the best road in Uganda because I'm patriotic? And if there's no bad road, should I come out and say, but the roads are bad simply because I want to? Okay, so you tell us where did the chicken lie? About Rwanda? Where exactly? You answer that. Where chicken lied, I saw him actually the way the houses here are constructed, it's not the same picture that he posted. That's when I knew that this guy had gone with an intention of lying, because people here use black. You're not answering. You're not in the question. A little bit. I'm giving you one example. Tell us where he lied. Where he lied. Tell us where he lied. Exactly. That's what I'm talking about. He painted. This is where my concern is about Rwandan people. Most of the Rwandan people who talk about the good thing about Rwanda, they're talking about them when outside Rwanda. I don't know why they shouldn't talk about the good things about Rwanda when they're in Rwanda. He was a tourist. He went to tour for tourism. Eddy, you can't stop somebody to go and shout out his main intentions. Yeah, let me answer that. Discover Rwanda. Let me answer that, Eddy. Ken went for vacation in Rwanda. Simple. And when he reached the hotel, actually he recorded his first videos at the hotel. He went for a two-day holiday. Sorry? Yes, a two-day holiday. We can call it a vacation or whatever, but he went for, okay, let's call it a vacation. It was a short vacation. When he reached the hotel, who sponsored him? Yes, Eddy. Who sponsored him? Who knows? Himself. This guy, Royal Jeff. We went with Royal Jeff. No, he went with the Royal Jeff. I'm very sure it's Royal Jeff who paid the bills. Yeah. Yes, he went with the Royal Jeff. But he keep answering the question of that. When Chicken reached the hotel and he saw the hotel was beautiful, he made a very positive video about the hotel. The hotel is very beautiful. And you know, it marks all the boxes and all that. And no one is talking about such a video. Yeah. Celeb, he said also yes. He said that when you booked a hotel and you later you have like a guest over, like
a girlfriend who came to see you. Uganda luli ajja sirumusumbuwa kwogera temuntama namu. Naffe katwogereko ku nduwulira naye lunnema okwogera. Oluwulira? Mwima abigonzezzaamu. N'agamba nti bw'opangisa hotel, guest najja okukulaba najja okusula banga muwala. Olina okumusasulira. Ate nga wasasudde hotel, n'agamba kyekyenjawulo ekiriwo ku hotelo z'e Rwanda. Ndosasula hotel, then bw'ofuna omugenyi nga mukyala ogenda kusula naye, then you have to pay for her. Kuba muba mugenda kuddugaza essuuka. No, ekyo kiri ku type of hotel. Newana Uganda waliwo hotel bwezito nga bacharginga per head. They don't charge per room, but bacharginga per head. Ekyo kisinzira ku type ya hotel gy'obookinze. Otherwise charginga per head. So katiroza ichi abikaita chiti yeye yaita chiti. Kati wama semboza naye omwana olagambye naye have one KFC yalimbye ziliyome. Ekyo kyenjagala nze njagala omuntu yalimbye kino. Banna ani Bashir kankubuulire singa obeera mu nsi eyo emyaka 3 tulaba nti oyogera bw'otyo sikumala okufuuka okuba ng'oyogera nga bo buli kimu praisinga Rwanda mu bulamu bwange muri mutya abaganda bange. I really love Uganda kubanga eri ensi bw'oba ng'omanyidde obulamu bwa Uganda you cannot be there. Teri muna Uganda ayinza kubeera naye ate n'ekintu kyakye tulina okumanya nti nno kati bw'oba otunuulidde ebintu eby'ensi bw'omuntu ate mwagala muntu kuboogerako bakola ki toyita mu katiringa ono banga olina amakaago bw'oba towulira atayagala bintu bive mu makaago oba ebintu amakaago gali bwe bati bwe bati toyita abantu kugayingiramu toyita abantu tokkiriza abantu bugayingiramu kati chicken engenda gyagendayo bali tebamanyi nti no content creator singa bamanya nti content creator tebandi mukkiriza bandi muwadde okwakulizo muli mutya olaba ngono Wodde Maya omunaggana he visited I think all the African countries naye bwagenda Rwanda byayogera Rwanda ate bwatuuka Uganda byayogera birala nnyo ayogera ku different characters ze bayina than eze Rwanda kitegeeza nti baba bamaze ddo omugamba nti bojja wane Rwanda si buli kyolabye nti ogenda kukyogerako muli mutya banange nate ogereko je tuli kabulaza yogera mbalamusiza abaganda bange naye omuntu wayala kuwona alaga kirwadde ne bakijanjaba chicken teri kye yalimbye yes Rwandan people stop being manipulated by one people called chemba gamba abaganda bange Rwanda it's open prison ate Rwanda jolaba nti tekuli muntu yenna alina lukusa okwogera ekigambo kyonna nga ta praising government ye Rwanda ate abanyarwanda bonga bo tebamanyi kwawula Kigali ne Rwanda wawulira omunyarwanda kugamba nti Rwanda it's one of the cleanest country in Africa but bwogenda Mutara bwogenda ebyumba bwogenda Gisenyi osanga abantu balina ebiyumba biringa ebyembizi. Mr. Tint, wait a bit, give me some time because nkulaba oli bayika ogendayo sunsu la ku bigambo byogera lindako abantu abali yensemu munanga ayinza okugenda bakola abantu nga bakaaba enjala ng'eruma omuntu n'agenda n'akaaba nga tamanyi bwalidde ku makya ajja kuddamu alye naye gavumenti nga bagipraisinga nti gavumenti nungi bw'oyimirira n'ogamba ku bizibu ebiriwo bwe batakuta bakusiba
So, Rwanda si wantu wosobola osabira omwana wo kubeera. Bw'oba oli muntu ng'osupportinga demokrasia tosobola okusupportinga gavumenti y'e Rwanda. Kugambye nti nze nina emikwano mingi miyitirivu abanyarwanda naye lwaki omunyarwanda Rwanda ng'ensi terina ntalo lwaki balina aba refugees mu buli nsi lwaki abanyarwanda bajja mu Uganda tebagala kuddayo lwaki omunyarwanda bw'abeera mu camps z'aba refugee tayagala bamuyite munyarwanda yeyita mu Sudan yeyita mu Congo why so stop praising that country bw'ebanga ebintu byekoze tubyogere naye ebibi byerina nabyo tubyogere mukirize Mr. Tint, alina akantu kayogedde ka highlight kayogedde mu I am in one of the countries of Mr. Edison alina akantu kayogedde akakulwe alina ekibuuzo kyabuuzizza nti Rwanda teri mu lutalo but erina ba refugee mu nsi zonna ezeetoolodde mu East Africa and it is a very its history and no, history is 31 years ago. And is 31 years ago that old? We should move on from that. Is 31 years ago that Uganda had a war in what happened cannot Uganda we had the same issue but we were able to settle and reconcile Edison choyogera chogezaako kwogera let me my brother Edison is one. You are actually not orderly. Why? You talk over issues and you keep jumbling them. I wanted to show you the fact that the image that Chicken painted when he reached Rwanda is actually wrong. I am in one of the countrysides of Rwanda, and at least you forced me. I wanted to move out and show you the roads in a poor. In one of the villages around here. Bro, when so that we show you the roads of Ugandan you don't villages, have you are to going to run around. Stop comparing the Excuse structure me, of Rwanda to Uganda. Mr. T. Guys. Yes, brother. And I have told you, I have been to east, I have gone to south. I'm right now in south. I have gone to north and I've gone to south. You get what I'm saying? But so if there's anyone about what I want you to understand, my brother, excuse me, Mr. Tint. We are not enemies of Rwandese people because they are our brothers. So say the truth. So don't take us as the enemy. What we are saying is no. I am saying if you have to talk about someone's country, then praising bifu mu Rwanda. Tewali bifu bye bayogedde. Ebibi nga by praising. So I wanted to show you. I wanted to move out. You are actually forcing me to move out. No, we don't need you to move out. Eddie, listen to this. Don't compare the infrastructure roads of Rwanda and Uganda because we have more, which can multiply what is in Rwanda. If we what are you talking about? What is the population? What is the population of Rwanda compared to that one of Uganda? So if you are making such a comparison, then why do you want to show us? What you are talking about? Rwanda. Now, you know the population of Rwanda. People. You want it to have the same. The same amount of roads as Uganda. Since we have the little population, why don't you tarmac the entire country? Because your country is like Uganda. Why don't we do what? Kingdom. What is stopping you? Why don't we do what? Listen. Okay, let me munyambe kwano. Uganda Kingdom, they have the population of 5 million people. And the size of Rwanda is the same as Uganda Kingdom. So what is stopping you, the entire country, to tarmac the entire Rwanda, which is the size of Uganda Kingdom, with the population of 10 million people? Mr. Tint, Bashir, the place is tarmacked, even in the poor, even in the villages. And I can be there to confirm that. I am right now in the village.
So if you allowed me, I would show you one of these we village. don't need to see them because you already have them. What do we call these village roads? So please let's hear from Mr. Vietnam. Try to give Mr. Vietnam to say something. Akusake mumpadde naye ngaffe bannayuganda oba abantu tulina obuzibu tukyamuukiriza abalala ne tukiyita anxiety. Nze right now ndi German naye last year nali mu kitundu kya Denmark eyo namala ebbanga ddene nesangayo omusajja refugee mu Rwandese. Misani kyayogedde kyonyini kyayogedde tebabagala kweyita bannalwanda era still nga tubuwadde passport zaffe. Imagine right now yafuna refugee like mediti egundi mu nsi emu nga yajjira kuwa nga omukongolizi wabula si munyarwanda. Do you get the point? Obuzibu bwe tulina nti ffe bannayuganda omuntu kasabaga ekituufu bakibikkako ne baagala okulaga ekirungi ne baagala naye nga ate ekituufu bakiraba lwakuba nti tetumanyi tuyinza kujja bantu kubasiimulamu kintu mugongo kuba balina mindset emu nti omuntu omu bamupraisinga nnyo okusinga ate others. Okusinga eggwanga eddamba. Yes, if X is X, you please pronounce it as X but not any other letter. Naye babuzabuza kati right now Uganda botuuka kabanga nze nva Masaka ye waffe naye waffe Masaka Abanyarwanda abajja buli kisajja we nina bwati tayagala kuddayo. Amaloji bebeetunda amabaala bebeetunda buli kimu. Bw'abanga ensi yaabwe ennungi nnyo lwaki tebaddayo? Kitegeeza ki? Mpulireko muganda wange kyoyogedde dakiika emu yokka. Last month Edison asobola okiwakana oba n'akikiriza bw'abanga munyarwanda oba abeera mu Rwanda. BBC yagambye nti Abanyarwanda enjale osanga omuntu nga tamanyi oba ajja kufuna mmere ya kulya. And it's true. Yes, that's why they have one KFC. You don't need to put more KFC where people are not eating. Yes, ku BBC. Omukazi ababadde bakaaba n'abasajja bazeeyi nga bakaaba nga bagamba nti naalidde naye sigazako olumondo olumu ku lw'omwana wange kubanga singa lumalawo sajja afuna kyakulya. Edison, on your own behalf, in Uganda, we have such people. People sleep hungry. Some of them, they even go like a day without it, but we are proud and we don't deny that. We cannot change life and say that all Ugandan are okay. We accept. Why don't you guys accept that situation? Listen, which situation now? Like something that you know. Mwami, waliwo pastor omwe Uganda w'amaanyi sijja mu ali nnyonnyo kugundi ku social media nkiiko egola. Famire ye yakulira Uganda e Masaka awo. Ebbanga yo yonna era ndoza babazalira eno. Kakati famire ye yo nekulira eno bwe yamala okuzuula bwakozeekozeho kasente n'agamba kanoonya abantu bange. Muwala we nyini yakwata ekkubo n'agenda just of recent sibanga n'agenda ewaabwe e Rwanda. Bwe yatuukayo yafuna surprise etagambika nga ewaabwe we bava wennyini you can't imagine nga babeera mu mbeera enzibu ennyo. Tebalina ttaka, tebalina nnyumba, balya bubi, bakola bati. Omwana yali surprised nnyo. Yakwata kamera manyi abavubuka n'akuba ebifaananyi biki n'abireeta n'abikosa TV n'ebiraga. Kakati kuba nti nno kitaabwe afunyemu kasente n'atandika okwetereza mpolampola. Naye singa ensi yaabwe yali nnungi lwaki bo abajja e Uganda tebaddayo? Wangisewo Hamani kati kankubuulire endya y'e Rwanda nga bw'eri. Kuba nze nina benina y'abaliyo gye bali naye tebaliyo nti baliyo bulungi. Baliyo mu mbeera nti nno nti beesanga nga tebalina kiddako nga tebakyadda Uganda. Yes, Uganda badda naye system yabaleka. Okitegeera baasomerayo naye n'ensoma yaabwe gye baasomerayo we badda Uganda ogenda visa bwe ne bazireeta Uganda babagamba nti
mpozi nga mukomyewo ne musomera wana Uganda then tubawe emirimu okitegeera naye ndi ayabwe ennyanya bazitunda mu kilo okiraba obumonde bwa mu kilo amatooke ga mu kilo buli kimu kya mu kilo nze simanyi bana Uganda ate n'ekyokwi kye mulina okumanya those people we mulaba aboogera those are tusies beneficiaries of the system. These are the beneficiaries of the system. Togenda mu tribe. Just no. Chenjagala okulaga. Alan. Tayogera bya tribe n'ekyenga the beneficiaries of the system. Kambawe kipya kye mutamanyi. Wano Goma lwe waliwo olutalo nga M23 tena wamba Goma. Kongo yali esibanga boda ennaku nga 2 oba 3 ku lw'entalo zaali nga zisembedde ekibuga eky'Egoma. Naye labayo Kongo ng'eri mu ntalo emyaka gyonna gy'omanyi naye Abanyarwanda nga be bakaaba nnyo okusinga Abakongo lwasiba boda. Kubanga nti bo yes TNT kyenjagala okugamba kikino eky'Rwanda lwaki Rwanda tegenda omwami ono we mumubuziza ku kyenguudo amanyi mbadde mpuliriza mbadde nakyako n'abagamba mbu Rwanda eriyo abantu bameka munange ensinga zikata zi Dubai zirina milioni 3-5 ez'abannansi naye balina infrastructures zonna. Mr. Lezi nga second twakuwuliriza ensonga lwaki Uganda tukuba enguudo za because tulaba kyetulina si kyetusaana wetuli si wetwagala naye kati mmwe mupuleyinga comfortable card nti mulinga abagamba we muli n'okuba temucomplaininga ate nga muli bubi. That's the problem. Musooke mukkirize nti muli bubi then you demand better. Muve mukulooza nti muli bulungi bannange ensi yammwe teri bulungi. Mr. Lezi bayambogenda mu maaso nabera mu comfortable zone mulooza muli bulungi ng'ate muli bubi temujja tambula. Mr. Lezi bino byetwogera situogera ntino tuba because Rwandan people oba Rwandese people bana Kenya bana Uganda we are all brothers and sisters. Okitegera tulina Baganda baffe abali Rwanda tulinayo Baganda baffe just byetwogera tubagamba nti oli ekifaananyi kyeyalaze kyekyo kyabaddeyo buli nsi ekiyina okitegeera temwefuula nti nno mmwe muli zikata ezaakuledda okitegeera beeyita Singapore tebanatuukayo eyo beeyita Singapore lwakuba nti nno olaba ne Dubai oba ne America bakola ezo zibulog ezibisinga their country nga balaga kibulamu ng'ate yakula kati mu Rwanda mwagala okulaga nti muli bulungi ekintu kye nalaba e Rwanda buli muntu abeera nga mbega wa munne. When you start talking about politics nga muli babiri basatu omu agenda kulekawo akuleke ng'oyogera bya politics yo kubanga bo tebakola ki tebabikkiririzaamu ebyo bye baagala anti ekyo bw'okyogera ate bakulabanga ku omubi kyekintu ekyo kye baabateekamu we babaagala tebiringa ewaffe nti bamukuba batya Besigye lwaki bamusiba biki ebyo tebiriyo ewaabwe. Omanyi e Rwanda buli nyumba erimu kalenda ya Kagame. Okitegeera balina olugero buli nyumba oyogera akulaba kyokanga ate waffe just kiba kifaananyi kya Museveni mu ofiisi zino ennene ewaka gomanya gw'oteekayo olaba bw'obanga tokirina waka bakugamba nti gwe tosupportinga FPR kirabika kuteera hamwe yino nti singa wali walungi singa wali buli kimu lwaki tebaddayo eyo ye question zegimbuuza lwaki tebaddayo nga sister nze bana abanyarwanda sipenda ko bakusomera bo ate n'ekirabya bana n'emitima emibi naye kankubuulire lwaki tebagala kwogera ku kituufu nayo ngira muno olaba ekyetero amazima okoteka mu mbeera nti bwe olaba ekintu ekirungi
tebakigala muno ekirungi tebakisalawo basalawo kintu kikyamu ate gwe bw'okyogera ate bwafuuka omubi. Olaba omusajja gwe bayita Kagashumba atugamba lunye nti Munyarwanda naye asiiba akulaga ebibi ebiri mu Uganda n'akugamba Uganda mbi okitegeera ate teryamukaatako asiiba kugamba Rwanda nnungi nnyo era ne kubya Chicken yakoze ka vidiyo n'agamba ensi ezimu tebazeemooleramu. Kakati no labayo avuma Chicken kuvuma Rwanda tena kugamba katulaba South Sudan is a failed state. And no one is talking about them. Abasiba bagamba Uganda mbifete tubavuma. Labayo Gachumba ye kenyini yakamala endoze emyaka nga 10 ng'akuba gavumenti akyusa bukyusi n'atandika giwagira naye nga tebamutta ate nga ina bizinesi zitambula. Omusango mugamba Munyarwanda kimukola bwe lwaki oyogera ekiri eri ewaka oloza kusirikira ate nekyabina emiti mibi bizze wano ate kabula amaze nze ndi wembalala naye bana abayaayi tebagala kukola ekirala bali awo bali mu mabaala okiraba nkugambye bali sisirimu be basinga okusaza ne sirimu mu Uganda ewaffe emasaka nkubulire engineer bali bulungi ku maaso naye ku mitima katuwulirizeko Edison muwaka zindaalo Edison mwekayogere muri muno Edison wayogedde dda mbadde wano leka Edison ayogere. Edison talk. Now I'm actually, if there's someone you should listen to in matters to do with Rwanda, it's me, because I'm in Rwanda right now. Someone said to be in Rwanda and to survive there, you will have to have a picture of Mr. Kagame in your house, which is so wrong. Because these matters are now sensitive, you are talking about a country. Much as you are here, you are actually here blogging and interfering with matters of some state. So I would like us, if you wanted to have a mature dialogue, let's have some facts. I wanted to respond to Mr. Engineer Sabit that if he really wants to engage in this dialogue, do not just assume, make an assumption, and you just speak. You'll have to give us credible information. You get? If you paint such an image of people that Byaye, first and foremost, that's what you said. Secondly, you said they spread HIV. That's what you said. I heard. Yes. And thirdly, what else did you say? Where do you get such an information from? You don't carry out research on your own. Simply because you know they can restrict you. Excuse me, I'm coming to you, Mr. Haman. Edison. I'm coming to you, Mr. Haman. I wanted to first deal with Mr. Sabit. Edison. I've actually heard everything you have said, but Edison. False and cartoon information you share here. Yes, please. Yes. Edison. Edison. Are you Munyarwanda? Not really. I am not. But one thing I love is when you are giving an information. Excuse me, Mr. Engineer. Sabit, if you say they are bad-hearted, can you give us factual information about how bad they are? What have they done to you? Because now the dialogue is now mature. We are talking about a country. So what bad have they Mr. Edison, can I give you some examples? For me, the only information I have. I didn't want to stoop that low, but let me give you an example. You can make research. All the domestic violences where men have been murdered here in Uganda, their wives were from Rwanda. I can give you examples.
We had a recent case of Dr. Katerega of though he survived and he didn't die. I can let me give him Alan, hold on. No. Tutugenda yeyo. Guys, no, this is mature. Serebo muleke ya tutugenda yo muleke. Tutugenda yo. Na yawo tusobola muwa example. Muleke excuse me. Tutugenda yeyo. Good. The other thing I wanted to talk about, I wanted you to give me some platform. The other thing I wanted to talk about. Okay. Mr. Edison. Let me hope I have the microphone now. Wait, Edison. All right. Let's be organized because we twogera fena ne tulekana tetujafuna kuizinganya. Kati Edison yogera bomala n'abalala boogere naye tubeere n'empisa. Thank you so much. Yeah, right. I actually wanted to clear. They talked about food. That people here are hungry and they wanted to compare. Someone said they are selling food in kilograms. By the way, it's not because they are hungry, but they are a bit organized. How is an hungry person organized? That's why they sell. And let me tell you one thing. In African country, organized. Ense zitunde mmere mu kilo eno gye tubeera. Excuse me, Alan, before you interject. What is the essence of measuring food on a weighing scale? What is the essence? Is it because someone is hungry or they wanted to value the food? No, it shows. No, Mr. Edison. In Kenya, when you go to those big supermarkets, food is measured. I think that's not an issue. That's not an issue. Never been Kenya. Munaribas, for example, they are the biggest chain of supermarket. I think that's not an issue. Serebo, ekikolebwa mu nsinga tebalina mmere emala bulungi. Ogenda wane Kampala mu Carrefour kwa Acacia Mall era buli kyoyagala oba byonna ebirimu babipima. Naye ng'obutale obusinga obungi Nakasero, Kalerwe. Okay, go ahead. Alani. Go ahead. Alani, may I go ahead? Brother Edison, wait a bit, 1 second. Ogamba byoyogera Edison ofaanana ng'omuntu atamanyi obwavu obuli ku Rwanda. Kati ensi erina abaavu abafaanana b'e Rwanda n'oba ng'osobola oyogera ebigambo ebyo. Leka nkugambe Alan, nze omwaka oguwedde nagendako mu Shengeni ne neetooloola musama seezo za Shengeni eno Finland simanyi Schengen visa zonna Sweden batunda emmere ewabweru. Abantu balima emmere zaabwe zireeta ne bazitunda nga batundawo ekasubi ku kubo. Ne batunda kamu carrots, greens, simanyi ezio Mr. Tint, may I interject? Because not only in the summer, they also do it every market day nga Saturday. Abalimi b'omu byalo baleeta emmere eyo ne babiteeka mu katale ne bagiteeka ne wano wekiri ate ekirala tutamanyi ku Rwanda olima emmere yo ne tebakukiriza kugitunda. Bw'olima kasooli omutwala kugombolola gwe tomutunda. Bw'olima bijanjaalo gwe tobitunda. Government yekusalirawo byolima. Mr. Tint, I hate that you are lying people. I hate that you are lying people. Bring the facts. And if you are not informed, let people inform at least in Rwanda. Eva, you mute yourself. In Rwanda, tosobola kulima. Government yetakulagide kulima. Tosobola kulima kasooli nga bakugambye olime. Bwekiri. This is a new to me. Alan, kasooli. TNT. Olima kusinzira government kyekugambye. Is it the government that decide what you can come to get? Mutuleka ne tulima bumondo tugenda kulya.
That is Rwanda, brother. Kati nimbi Bwechiri. The government decides for the people what they have to cultivate. Agambi ari mu Rwanda. Bashir. Yes, bagamba nti mubende miti nga wala mubende miti yana kiboga yo kasanda myanzi mugenda kulima kasoli nti yes mwe mugenda kulima kasoli ne bagamba nti luwero nakaseke nakasongola bombo mwe mugenda kulima bijanjalo that is mwino kulima ebyo ekisinga okuba ekibi bw'omala birima n'okungula tokirizibwa bitunda I don't know who the moderator is. I think I had a chance. You had given me a chance, but you took it away. Okay. No, it's okay. Go ahead. May I keep on talking because I was clarifying some information. You wait a minute. I left you. Okay, go ahead. You still want a chance to continue? Go ahead. Want we hear from the others? You had given me a chance. I wanted to utilize it and clarify, but you can go ahead anyways. Okay, it's okay. Continue if you had something else to Moderator, more that he can give me because he's overusing it. 1 minute. 1 minute is okay. It's okay, you give him all the time he wants. I also want to say something. Because I actually wanted to paint the picture. They talked about the issue of food, that it is weighed on weighing scale, and that's a problem. It's not a problem. You will find food measured, and when they measure food, it doesn't mean it is scarce. For instance, here, recently I was in Uganda, and I know how much, how many tomatoes, let's use tomatoes, for instance, it's food. I know how many tomatoes you can grab from the market at 2,000, and I know how many tomatoes you can grab here at 100 of here, which is equivalent to 300 of Uganda. If you are here in the villages where we are now, food is utmostly, I do not know how they do their things, but food is utmostly affordable compared to Uganda. I can justify that. So let no one give false information. If you really want to talk about a country, get credible information. There's a lot of places where we can get information. I'm in Rwanda. I that is a lie. No, Mr. President, where are you? Okay, let Eva Blaze try to explain that. No, Matayo. Is it Batayo Edison? It's Batayo Edison. Yeah, Batayo. Continue. Order of point ekirizibwa Eva bwaba ina kyayogera mumuwe chance. No, let him finish. I'm coming. No, let him finish. Let him finish. All right. So I was clarifying the issue of food. The issue of food can be expensive. A particular type of food can be expensive depending on the demand. For instance, matoke here is a little bit expensive because there are not a lot of plantations. But every other food is way cheaper compared to Uganda. You get? So you get that information from me. Let no one feed you a wrong information. About infrastructure, excuse me, I want to clarify first. About infrastructure, I have told you if there's any place I have gone to and found it organized, even the village roads here, they are tarmacked. And I can assure you. What? In fact, Edison, you actually triggered me. I am not lying. You triggered me. I am in the village, a very remote area. Even maybe Edison. Okay, finish Edison. Excuse me, Mr. Okay. You guys, musoke mweko Eva Blaze amudem. Edison chaka ya wasa mfasti family. No, let Eva Blaze answer because if he says Eva Blaze, can you try to answer? Good evening. Good evening, guys. Good evening to you. You know, for me, I'm a Muteso from Soroti.
You're Ugandan. But I'm here Eva in blessed, Eva blessed now tumanyi Uganda because banange oluzungu lubamenya mujja kufa. No, just continue. I'm here in Rwanda. Yeah. So, let Edison tell me which village is having a tarmac road. I am in Gisagara right now. I was in Eastern Province and every road is tarmac. So where are you now? Where are you now? Listen. All right. Carefully. Bless, don't say where you are, but just try to answer him. Yeah, you have to be careful, Bless. Because first of all, you have said that you're Ugandan. I'm not going to mention where I am. Yes. But I have those moved. People, they are not easy. I have moved places like Kayonza. I have moved places like Rondo. I have moved places, very many places, remote places. By the way, all the places you are mentioning are in one district. That is. I have. Man, give him time. Let him answer you. Let him talk. I have moved in Musanze near Kisoro. Near Kisoro, Musanza. I have moved to Butare. Yes. I have moved very many places. So don't lie, people. Don't lie, people. Here he's talking about tomatoes. But the tomatoes is of 100 is equivalent to 3 tomatoes here. You buy 2 tomatoes, 200 shillings. That is 600 Uganda shillings. And even small tomatoes. And the food here, like rice, posho, and other things, they are exported from other countries. From Tanzania, Uganda, even drinks. Uganda. Yes. So don't lie, people. When the border was closed, they used to import them from Tanzania. Yes, of course. Even the houses is talking about. You will find that a good house, but they built with those big bricks, local bricks. Then do you know why they build with local bricks? No, first listen. You know, for here in Rwanda, it is not allowed for you to build without being registered to the government. Which is good. I admire that. It's good. You have, and even if you finish to build, every month you have to pay revenue. But which is also good. Which is also good. That is tax. Which is also good if it is. Yes, but now what I'm asking myself, if I don't have money for renting maybe land for me to dig, where am I going to start from? Because here you find an old man, he's still renting with the family. Where don't you find it? And some of them are being chased by ladies because they cannot afford. Yet they are even produced. Someone you have finished with him 20 years, but just being poor, you just chase him, then you find another man. That is what they have here. And for me, I will never marry any girl from here. They have from a right. That's your issue. It's your opinion. You are right. Listen. He said that you are lying. No, I'm not lying. Here. No. I mean, Breast said that Edison, you're lying. Hey, I wanted to know where I am lying. That's where I'm coming. I am going to answer. Here in Rwanda, even if you marry, then you find your lady with another man, you don't have to say anything. Because ladies are above men. That's culture. That's people's culture. If it's their culture, you can't fight it. What are you comparing? That's their values. Those are their values. No, to their culture, you can't criticize their culture. Every place has gotten its norms, standards, and everything. So that's their culture. That's their culture. I like to see people like this. That's why I put it. Here in Rwanda,
These people, they are very, they are poor. They are poor. Even No, as we are okay. poor, but Okay, blessed. you find someone. It's okay. First of all, Blessed. let me finish. Let me summarize. You find someone, even if you go to the hotel, you find someone. I know you are my brother. Eating mandas of 200 with the beans in a hotel. And But what you have to be careful in Uganda, and what does it contain? But blessed, for the issue of poverty, everyone knows that Rwanda is poor. We can't deny that. But there are other things like that, culture, tradition, and norm, there you can't tolerate it because it's their culture. There's no way you can fight it. I know that, but Yeah. but what is making me to be annoyed that it is poor? The government is giving No, everything. they are poor. Like what? Buganda kingdom is richer than the entire Rwanda, and they know that. They have to accept all of us who are poor. Yeah, we are poor. But Buganda kingdom is richer than the entire Rwanda, so no problem with that. Edison, yes, please. Do you argue about that? About that Uganda kingdom is not richer than the entire Rwanda? Well, I haven't tried to compare, but I think that's belittling a country. No, it's true. Uganda kingdom is no, it's richer than the entire Rwanda as a country. I don't know if you have gone deep into the details of how yes, try to research about it. We are giving here facts. You are giving us facts. It's you who said it. Yes. I told you earlier on. But Edison, I wonder that you said you are not a Rwandese. You said that you are Ugandan. By the way you're talking. No. Or you're getting Rwanda, you married from there. Alan. You have to say that is good, and if I found some good things in this place, someone is painting the image, and you guys, first hold on. I have a question for him. Edison, you have a question for me. We have the Mbararas, we have the Gingers, we have the Mbales, we have the Gurus. Try to give us some of your sub-cities. Sub-cities? Yeah. Here in Rwanda? Yes. There is Muhanga. Which is equivalent to Tororo. That is if you have come there, because now the conversation has shifted. Bashir. We have Muhanga. You wanted me to inform you. Huh? Okay, Bashir. Go ahead. Are you getting information from me? May I continue talking? Continue. Go ahead. We have Butare, we have Muhanga, we have Gisenyi, we have Kamonyi, we have Bujesera. What are you arguing about? You said you wanted information. Alan. TNT bado nakyogera. Kyobadde obuuza nti obadde omanyi nti munyarwanda naye akugambye munauganda nti munauganda tere munyarwanda akkiriza nti munyarwanda. So if you can deny that, who can trust you? Yes, omunyarwanda bw'omusanga Kenya tayagala munyarwanda. Omunyarwanda bw'omusanga ffe twali tukola mu refugees camps, naye munyarwanda bw'omugamba munyarwanda ng'asobola n'okweyambula engoye n'okulwana Finally, about deny or not denying, you just wanted some credible information. I wanted to share some good things I have seen about this country. That's what actually triggered me to come on this live. No, let me answer you, my brother. So you have to have a right or a perfect information. Don't come here to the panel to lie people, because it's actually you. It's actually you. East Africa is not only Rwanda. It's actually you. Africa, Rwanda, it's one of the poorest country, but you want to manipulate people to show that Rwanda is one of the richest country in East Africa. By the way, personally, I haven't said Rwanda is rich. Even they have nothing to dress. So you here just to show us that Rwanda is one of the beautiful countries. Mr. Tint, no one here has heard me praising Rwanda's riches, no?
The only thing they do have that is actually much better is they know how to utilize their few resources. No, the only thing that Rwanda has better than Uganda is one, they follow the law, rules of the road. Look here. They follow the law. Yeah, they follow the law and rules of the they follow the law. Like it. And by force, Apart from that, nothing.